How are you? Welcome to you in this standard rate English session. Have you read the poem which we have learnt in the last period by Rabindranath Tagore? Have you read it? Let us read it once again and then we will start our English workshop. Okay, let us read the beautiful, nice poem, The Little River. Just see in your books, all of you, page number 37. Our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease, for the banks, though high, are not too steep. No sign of slime, the sands shine bright. On one shore, cash fields blossom white, chirping mynas through that side. The jackal's howl is heard there at night. Across lie groves of mango and palm. The village priests dwell in their cool shade. Girls and boys bath close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. At dusk and dawn, once their bath is done, they dip washcloths to trap small fish. To their household tasks the wives return, having used river sand to scour each dish. In Ashad, clouds gather, the waters rise. The river is in spate, the current grows strong. The air is rife with babbling sounds as the muddy torrent swirls along. The woods on shore stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. Now, here the last stanza, some blocked words are there, block printing words. The meaning is given in margin, stir to life. The woods on shore stir to life again. Here, woods means forest or jungle, or groves, we have seen groves of mango and palms. म्हणजे नदी किनारी असलेले नदीकाठी असलेलं जे वन आहे, जे जंगल आहे किंवा जी झाडी आहे वनराई, ती काय होते एकदम इट कम्स टू लाईफ, स्टर टू लाईफ अगेन. जशी काही निद्रिस्त झालेली, उन्हाळ्यात कोमेजून गेलेली ही सगळी जी वनराई आहे किंवा ही जी आपल्याला जे दिसतंय अवतीभोवती, थंड झालेलं, जरा मरगळलेलं, चैतन्य नष्ट झालेलं असं जे जीवनचक्र दिसतं अवतीभोवती नदी किनारी, तर हेच ह्याच्यामध्ये जणू काही काय होतं, चैतन्य फुलतं, स्टर टू लाईफ. जसं काही कोणी ढवळलं त्यांना आणि जागृत केलं, निद्रिस्त व्यक्तीला जसं आपण झोपेतनं उठवतो माणसाला, आणि मग तो जसा खडबडून जागा होतो, एक प्रकारचं चैतन्य. किंवा तुम्ही बघा की इफ वी ड्रॉप वन पेबल और स्टोन इन steady water, then it disturbs and there are circles in that water and it disturbs, isn't it? So likewise it stirs to life. म्हणजे त्याला आपण movement is there in water. If we throw a stone in the still water or steady water, तर मग शांत स्थिर अशा पाण्याच्या पात्रामध्ये जर का आपण दगड टाकला तर जसे वलय निर्माण होतात, काहीतरी बदल झाल्यासारखं वाटतं आपल्याला त्या पाण्यामध्ये. ही जशी गोष्ट आहे, सेम द लाईफ अराउंड द रिव्हर साईड चेंजेस. इट इज फुल ऑफ ॲक्टिव्हिटी, ज्याला आपण काय म्हणूया, ॲक्टिव्ह. इट बिकम्स ॲक्टिव्ह अँड अलर्ट, इजंट इट? सो दॅट इज स्टर टू लाईफ अगेन. Very beautiful idea by Rabindranath Tagore, The Little River. So read it once, twice or thrice at home. Okay. Now very interesting and easy poem. Today we will think of the English workshop. English workshop of this poem 2.3. So open your textbook and notebook also and listen here. Okay. Now page number 38. Not English workshop. But before starting English workshop, you will write down on page number 35, match weather with the seasons. So quite easy.
म्हणजे एकीकडे ऋतू दिलेले आहेत आणि ते एकीकडे त्या ऋतूमध्ये कसं ॲटमॉस्फिअर असतं, सीझन तो कसा असतो, म्हणजे एकीकडे सीझन दिलेलं आहे आणि एकीकडे वेदर दिलेलं आहे. वेदर म्हणजे हवामान कसं असतं ते तुम्ही समोरासमोर लिहायचं आहे. व्हेरी इझी ॲक्टिव्हिटी इन वॉर्मिंग अप. or and if it is possible for you do this activity also. Fill up the table of seasons in India. म्हणजे वसंत ऋतू, त्याला आपण इंग्लिश नेमला काय म्हणू, स्प्रिंग सीझन. तर मग याप्रमाणे समर असेल तर मग त्याला वसंत, नंतर आपण ग्रीष्म म्हणतो. म्हणजे मग अशी तुम्हाला आधीच्या तासामध्ये सांगितलं आहे मी हे मराठीमध्ये आणि त्याला इंग्लिशमध्ये काय नाव आहे ते. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट इंग्लिश वर्कशॉप. नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम. तुम्हाला इथे 2 गोष्टी निवडायला सांगितलेल्या आहेत फ्रॉम द पोएम. येस. नाव 2 trees. Which trees are mentioned in the poem? Just find out. 2 trees. Suppose activity 1. Name the following. Is it? Name the following. First, 2 trees. Which are the trees mentioned in the poem? कोणते आपल्याला दिसतात की झाडांचा उल्लेख आलेला आहे कवितेमध्ये? Yes. In which line it is? Mango and palm. Across, third stanza. Across the groves of mango and palm. So what will you write here? Mango and palm. Isn't it? Now, like this, you will write down 2 trees, then 2 animals, 2 seasons. You try to do very easy. 2 animals. Which are the animals given here? Yes, find out in the poem. Mynas and jackal. Isn't it? Animals. Then next 2 seasons. Which season will you write? Suppose 2 seasons. We have seen in our previous period. 2 seasons. Which seasons particularly are mentioned in the poem? 2 seasons. Yes, summer and रेनी. पाहिलं की नाही आपण आधीच्या तासामध्ये उन्हाळा आणि पावसाळा हे 2 ऋतूंचा उल्लेख आलेला आहे या पोएममध्ये. येस. 2 सीझन्स, 2 ॲनिमल्स, 2 ट्रीज, 2 नॉन इंग्लिश वर्ड्स. नॉन इंग्लिश मीन्स विच आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स बेसिकली. Which are those words which have come in the poem? Yes, gamchas and which is the another word like gamchas and again one more word. Yes, find out. Dusk and dawn. Once their bath is done, to their household tasks the wives return. Kash fields blossom, priests dwell. Gamchas. Gamcha is one word and one more word has come here. Just find out. Yes, which is that word? Yes, in Ashad. Ashad clouds gather. Ashad. Non-English words. Non-English words. जे इंग्लिश जे नाही आहेत असे शब्द कोणते आलेले आहेत? तर मग आषाढ आलेला आहे. इज द स्पेलिंग इज हिअर आषाढ. And one is gamcha. Gamcha, the spelling gamchas. Isn't it? These are the 2 non-English words. Okay. Now what is asked here? One more. 2 different timings of the day. Timings is given here. The 1, 2, 3, 4th stanza. Just see the beginning of the 4th stanza. चौथ्या कडव्याची सुरुवात बघा काय आहे. ॲट डस्क अँड डॉन. दीज आर द 2 टायमिंग्स. डस्क मीन्स द व्हॉट वी कॅन से द एंड ऑफ द डे अँड डॉन मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द डे, ज्याला आपण पहाट म्हणतो डॉन म्हणजे. आणि डस्क म्हणजे संध्याकाळ, की दिवसाचा शेवट. दिवस जिथे संपतो आणि रात्र सुरू होते त्याला आपण संध्याकाळ म्हणतो, त्याला डस्क म्हणायचं. आणि डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, ज्याला आपण पहाट म्हणतो. हे 2 टायमिंग्स लिहायचे. ओके. इज इट द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज ओवर. व्हेरी इझी. नाव पिक फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दॅट डिस्क्राईब साऊंड्स. म्हणजे आता आपण हे शिकणार आहोत पुढे अजून.
की साऊंड प्रोड्युसिंग कोणते इथे पोएटिक डिव्हायसेस वापरलेले आहेत, ज्याला की आपण फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणतोय, ते आपण शिकतोय पुढे. आणि त्या लाईन्सपेक्षा आपण त्याची एक्झाम्पल्स बघूया छोटे छोटे. तर त्याच्या दृष्टीने हे 2 प्रश्न विचारलेले पहिल्याच ॲक्टिव्हिटीमध्ये. पिक फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दॅट डिस्क्राईब साऊंड. पण मी नुसतं जे शब्द म्हणजे त्याचा उच्चार केल्याबरोबर तसा साऊंड वाटतो आपल्याला परिचित, असे कोणते शब्द याच्यामध्ये आलेले बघा बघू. चर्पिंग, chirping mynas, isn't it? Then jackals howl, isn't it? Then again, any other word is there? Yes, torrent swirls along. It's just actually these two are main, chirping mynas and jackals howl, isn't it? Yes. Now, the next 4 words they are asked, pick from the words that describe sounds. Any other words you have to find out. Shine bright, shine bright, or we can say chirping mynas and jackals howl. Again you find out like this. We will see, suppose some more are there. You slowly you find out. Okay. Then pick out words that describe the flow of the river water. How is the flow of river water? How it is described? Flow swirls along, isn't it? The muddy torrent swirls along and then babbling sound, isn't it? Like this, this is the flow. And current grows strong, strong flow is also there. So likewise the waters rise, but water is, it is not asked for water, it is the flow. How is the flow of water, it is asked. So this is how you will find out the describing words or describing sound from the poem. Now main again the remaining activity is about alliteration and onomatopoeia, the figures of speech. And one more activity, that activity we will see first, alphabetical order, which is the 3rd activity in your textbook. Rearrange the words in alphabetical order, and then we will see figure of speech. Okay, so have you understood this first activity? 2 trees, 2 seasons, non-English words, 2 animals, like this, very easy. Then we will take first the alphabetical order activity. Though it is the 4th activity in your textbook, we will just, or the 3rd activity in your textbook, we will just put the number 2 here. Alphabetical order. Alphabetical order. Alphabetical order म्हणजे काय हे या ठिकाणी आपल्याला शिकायचं. व्हेरी इझी. Alphabets all of you know, like ABCD, isn't it? म्हणजे ज्याला क्रमाने ABCD म्हणतो त्याला अल्फाबेट्स म्हणतो आपण. म्हणजे ज्याचे मुळाक्षर जे असतात कुठल्याही भाषेतले, त्याला आपण अल्फाबेट्स म्हणतो. तर मग ABCD इंग्लिशमध्ये ABCD स्मॉल अँड कॅपिटल, दीज आर द अल्फाबेट्स, इजंट इट? बट वी हॅव टू अल्फाबेटिकल ऑर्डरली वी हॅव टू अरेंज द वर्ड्स. So how it is to be done, I will tell you. Just take a second example here. For example, one example I will explain and remaining you will do at home. So second is a quite small example. So we will take that. Banks, blossom. This example we will take banks. What is asked here? Banks. Banks. Then blossom. Then blossom. Again, boys, bath and babbling. Boys, bath and babbling. These are the words given. Now, what have you observed? All these words, 1, 2, 3, 4, 5, all these 5 words, they start with the letter B. B, B and B, isn't it? Now how will we arrange them in alphabetically or alphabetical order?
So when it is clear that first letter is same in all the words, then we have to turn to the second letter. लेटर म्हणजे काय, ज्याला आपण काय म्हणतो अक्षर. पहिलं अक्षर सगळं बी कॉमन आहे सर्व शब्दांना, मग आपण अल्फाबेटिकल ऑर्डर लावणार कसं, तर मग सेकंड जे लेटर आहे म्हणजे अक्षर आहे ते ABCD मनातल्या मनात म्हणत जाऊन दुसरं म्हणजे ABCD मध्ये जे पहिलं अक्षर तिथे असलेला जो शब्द असेल ते आधी सिलेक्ट करायचं. ओके, सो just say ABCD alphabets in your mind. A, here it is A, here is also A, and here is also A. Means second letter A is there 1, 2 and 3 words. So how can we take the first word as alphabetically? So we have to turn to the next third word is here N, then here a T and here a B. So which word will come first? Correct. Babbling will come first. Answer, you will write down alphabetical order as babbling. Right? Then this will be our first word in alphabetical order. Then which is the second word? Yes, A is there. Now this we have selected. Now remain left are these two, isn't it? So which is the next letter? Third letter. Here it is N and here it is T. So what comes first, T or N in ABCD in alphabets? Yes, N will come first and then after that M, N, O, P, Q, R, S, T. So which word will come after this babbling? Banks. And then bath. Okay, is it clear? Bath. Now left two words only, blossom and boys. Now here the second letter is L and here O. So what will come first in ABCD, O or L? Yes, try to say in your mind. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Yes, L will come first. So this word will come after this. That is blossom, alphabetically. We are arranging the words in alphabetical order. Okay, and then whatever is the last word left, that is boys. So have you understood alphabetical order? So you try to do the remaining two. Summer, sign, slime, sand, shade, stir, score, sound, swirl, strong. These, though, to, throng, there, they, trap, torrent. So you arrange these words alphabetically. Quite easy, not difficult. You will be able to do. Once you have understood, then you will be able to do it. Okay, now we shall turn to the next activity, that is figures of speech. Figure of speech we will see. Okay, so alphabetical order, it is over. Second activity. Now we will see the next activity. What is that? Figure of speech. Figure of speech or figures of speech we can say. Figures of speech. Just these are the poetic devices to add beauty in the poem or poetry. No, these poetic devices are used by the poet himself, isn't it? ज्याला आपण म्हणतो की कवितेला किंवा काव्याला एक सौंदर्य आणण्यासाठी, एक रिमार्केबल हे बनवण्यासाठी किंवा अट्रॅक्टिव्ह बनवण्यासाठी, इंटरेस्टिंग बनवण्यासाठी, ती वाचावीशी वाटली पाहिजे, पुन्हा पुन्हा रिदममध्ये लईमध्ये गाता आली पाहिजे, गावीशी वाटली पाहिजे, म्हणावीशी वाटली पाहिजे, यासाठी त्याची ब्युटी वाढवण्यासाठी त्या पोएट्रीची जो पोएट यूज करतो वेगवेगळे पोएटिक डिव्हाइसेस, त्यातलं एक डिव्हाइस म्हणजे फिगर्स ऑफ स्पीच. वेगवेगळ्या गोष्टी तो अरेंज करतो ह्या पोएममध्ये कवी. तर त्यांनी ज्या अशा वेगवेगळ्या गोष्टी अरेंज केलेल्या असतात त्यातली एक म्हणजे फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, सो
it is given in your warming up activity also. Just see on page number 36. Here it is given. What about alliteration and about onomatopoeia. This one by one we will see. आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये अलंकार. काय म्हणतो अलंकार. यालाच आपण काय म्हणतो अलंकार मराठीमध्ये. म्हणजे काव्यामध्ये जे अलंकार मराठीत वापरतात ते इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात त्याला figures of speech. So what is given here? Alliteration. See the examples. Beautiful birds. Here it is given. First figure of speech we will learn here. Alliteration. Alliteration. त्याला अनुप्रास असं म्हणायचं. अनुप्रास. How it is to be understood? How it is to be learned? अनुप्रास कसं शिकायचं अनुप्रास. बघा तिथे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत पहा. ब्युटिफुल बर्ड्स, सॅड सॉन्ग, स्टेपिंग स्टोन, सिटी साइट, नो वन नोज. नो आय राईट जस्ट वन एक्झाम्पल. ब्युटिफुल बर्ड्स. ब्युटिफुल बर्ड्स. Now see the sound of first letter. Beautiful birds. B, B. B, B, sound of B is repeated. And it adds to beauty of poem. Now see, sad song. So, sound is repeated. Then stepping stone. So, S sound. S, sad. Sa sound. Beautiful birds. B. City sight. City sight. So sound is repeated. No one knows. No one knows. No. These sounds are repeated, isn't it? How it hears. How can you hear this? Interesting. It seems interesting, isn't it, to hear? ऐकायला कसं वाटतं हे? Sad song, beautiful birds, stepping stone, city sight. No one knows. So you have to find out such alliteration examples from the poem. Okay. Now here it is asked like this. The activity on page number 38. Find out 5 lines from the poem that contain the figure of speech alliteration. Underline the initial sound of words repeated in each of the lines. So we are not going to write here the complete line. I just tell you. You may write down at home, but we will see which sounds are repeated. Okay, sound of words. So see in the poem now which sounds are repeated. Cows and carts can cross it with ease. Cows and carts, isn't it? Cows and carts. Cows and carts. You will write down the complete line. Cows and carts. These are the words repeated in this line, and then cross also. Cows and carts can cross. Can cross. So it is alliteration. Some particular sounds are repeated when we pronounce those words. Then yes, some more examples shall we take. Cows and no sign of slime, the sand shine bright. No slime of where it is. Yes, second stanza. No sign of slime, the sand shine bright. S sound is repeated here. Okay, so you likewise you try to find out from the poem, but you must understand what is alliteration. That is important. Some particular sounds are repeated. काही म्हणजे शब्दांचे उच्चार केल्यानंतर म्हणजे असं नाही बघायचं की अगदी सी आलेलंच पाहिजे. सी असेल किंवा एस पण असेल, पण तो जो स साऊंड आहे किंवा एस साऊंड आहे किंवा ब साऊंड आहे तो रिपीट झालेला आपल्याला लक्षात आला पाहिजे म्हणताना. सो व्हेन यू प्रोनाऊन्स द पोएम लाऊडली, when you will recite the poem, you will sing the poem, then you will understand how it is alliteration, the figure of speech is used here by the poet. Okay. Now another figure of speech we have to find out. We have to understand, learn first, and then we will find out from the poem. Okay. Onomatopoeia.
Now onomatopoeia, see on page number 36 how it is given, what is given about that figure of speech. Now have you understood this figure of speech? Alliteration, quite easy. This just you remember that it is one poetic device, ज्याला आपण म्हणतो की कवितेचं सौंदर्य काव्याचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी कवीने जे वेगवेगळ्या गोष्टी तिथे त्याचा वापर केलेला असतो, उपयोग केलेला असतो, शब्दांची काही विशिष्ट रचना, विशिष्ट पद्धत, त्याला त्याच्यावरून अलंकार तयार झालेले आहेत. सौंदर्य अलंकार कशासाठी घालतो आपण? आपलं सौंदर्य वाढवण्यासाठी, बरोबर आहे. आपण जे दिसतो लुक आपला तो चांगला दिसावा म्हणून. मग तसं जसं आपल्यासाठी करतो आपण तसं काव्यासाठी पण केलं पाहिजे, साहित्यासाठी पण केलं पाहिजे, बरोबर. येस. सो सेकंड we can say figure of speech we will learn here about this poem, and that is onomatopoeia. Onomatopoeia. What is this figure of speech? See on page number 36. It is given here about onomatopoetic word or onomatopoeia. Onomatopoeia. त्याला आपण जसं इथे अनुप्रास म्हटलं आपण ॲलिटरेशनला, तसं इथे ह्याला काय म्हणता येईल ओनोमॅटोपोइयाला, की ध्वनी अनुकरणात्मक, ध्वनी अनुकरणात्मक, ध्वनी अनुकरण अलंकार. ध्वनी अनुकरणात्मक अलंकार आहे म्हणजे त्याचा उच्चार केल्याबरोबर जसा उच्चार करतो, ज्या पद्धतीने त्या शब्दाचा उच्चार करायला लागतो तसा आपल्या समोर तो साऊंड येतो की अरे हा काय, म्हणजे त्या उच्चारावरून आपण तो साऊंड ओळखू शकतो की कोणत्या गोष्टीचा तो साऊंड आहे. जसं आपण म्हणतो डिंग डॉंग, काय वाटतं आपल्याला त्याच्यावरून? बेल आहे, बेलचा आवाज आहे की नाही. किंवा आपण म्हणतो बँग, व्हेन यू ऑब्झर्व बँड isn't it? So school band or police band, the big band, whatever it is, when any boy or any person, it what we can say, produces a big sound by what can we say, म्हणजे ज्याला आपण आघात करून असं म्हणतो, by striking the whatever the stick is there in his hand. So by striking, when he produces some sound, big sound, that is banging. ज्याला आपण आपटणे, आदळणे असं म्हणतो, त्या अर्थाने आघात करणे जोरात, दॅट इज बँगिंग. तर मग आपल्याला उच्चार केल्याबरोबर वाटतं की नाही असं बँग. किंवा झूम, झूम म्हटलं की आता आपल्याला झूम ॲप माहिती आहे की त्याच्यावरती मीटिंग घेतली जाते, पण झूम म्हणजे झूम काय जात असतं? एरोप्लेन, जस्ट इट गोज अपवर्ड इन द स्काय. झूम, isn't it? झूम म्हणजे त्याचा उच्चार, when we pronounce some words like this, the sound produces the meaning also. म्हणजे त्याचा आवाज जो आपण करतो, त्याचा उच्चार जो करतो त्या शब्दांचा, त्याच्यावरनं तो कशाचा आवाज आहे, साऊंड आहे, हे पण आपल्याला कळतं त्याच्या उच्चारावरून. So this kind of figure of speech is called as onomatopoeia. Onomatopoeia, ध्वनी अनुकरणात्मक अलंकार. We will see some examples here given in your textbook, page number 36. Bang, swish, just like a snake produces this kind of sound. Hiss or swish, bip, bip, है ना. म्हणजे असं एकदम असं दाट असा आवाज येऊन एकदम मध्येच असं काहीतरी एखादं जर यंत्र असेल श्वासाचं किंवा असं, तर तसा जो असा एकदम दडपलेला असा आवाज, जर म्हणजे हवा कोंडलेली असेल आणि त्याचा आवाज असा हळूहळू लीक होऊन जर होत असेल तर तसा आवाज येतो पहा, बिट. हार्टबीट्स पण तसे आपल्याला वाटू शकतात. ते स्टेथोस्कोप माहिती आहे ना, डॉक्टरच्या जवळ असतो तो, तर तो जर तुम्ही कधी हातात धरला असेल आणि किंवा तो जर आपण इथे लावला
आपले नाडीचे ठोके जरी आपण पाहिले, आपल्या हाताने पाहिले तर आपल्याला ते जाणवतं, पण ते जर स्टेथोस्कोपनी जर आपण पाहिलं, ऐकले तर त्याचा बिप बिप असा आवाज येतो. येस, देन रोअर. रोअर, वी हॅव लर्न वन स्टोरी, अँड्रक्लिस अँड द लॉयन. डू यू रिमेंबर? मग लॉयन, हाऊ द लॉयन प्रोड्युसेस द साऊंड, इट रोअर्स. द लॉयन और टायगर रोअर्स, म्हणजे गर्जना करतो तो आपण, व्याघ्र किंवा सिंह गर्जना म्हणतो पहा. सिंह जसं असा जो आवाज काढतो ते गर्जना असते, त्याला रोअरिंग म्हणतात. म्हणजे विशिष्ट प्राण्यांच्या आवाज निर्माण करण्याला जे आपण एक शब्द दिलेले आहेत, दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स प्रोड्युसेस sound producing words are called as onomatopoeia, and they are used as one figures of speech as a kind of poetic device in a poem. समजलं? तर ज्याचा उच्चार केल्याबरोबर त्याचा साऊंड आपल्याला लक्षात येतो की हा कोणत्या गोष्टीचा साऊंड आहे, ध्वनी आहे, हे कळणं म्हणजे हा अलंकार यूज करणं आहे, ओनोमॅटोपोइया. अजून काय दिलं बघा इथे, ट्विट. ट्विट, चिवचिवाट किंवा किलबिलाट पक्ष्यांचा. ते ट्विटवरनंच ट्विटर हँडल हे जे म्हणजे टेक्नोसेव्हीचं हे आहे एक डिव्हाइस टेक्नॉलॉजीचं सध्याच्या, तर ते आपल्याला वाटतं की ह्याच्यावरनंच ते हे नावं निघालेली असतील की ट्विटर सारखं काहीतरी आपल्याला सांगत राहणं, एखादी गोष्ट काय घटना घडत आहेत अवतीभोवती. येस, ट्विट. सो शॅल वी टेक सम मोर एक्झाम्पल हिअर. आय जस्ट राईट वन ऑर टू. बँग or roar, or one more I told you, ding dong, isn't it? Or we can say zoom, tweet, or we have to find out some such examples in the poem. No, try to find out, just see in the textbook, in the poem. Yes, chirping mynas. From the poem, which is the example? Chirping mynas. Chirping, yes, mynas. Have you found out? Mynas. In the second stanza, the third line. Then fourth line, jackals howl. कोल्हे कोई ज्याला म्हणतात. Jackals howl. Jackals howl. Okay. Now, any other example from the poem? Try to find out. Yes, in the last stanza, babbling sounds. म्हणजे नदीचा खळखळाट, खळखळ असा आवाज करून जी नदी व्हायला लागते पावसाळ्यामध्ये, पूर आल्यानंतर नदीला खूप पाऊस पडून गेल्यानंतर, दॅट इज कॉल्ड एज द साऊंड प्रोड्यूस्ड बाय अ रिव्हर, अ बॅबलिंग साऊंड. ओके. So here I can write babbling sound, and you underline these. Jackals howl, babbling sound. So this babbling is the onomatopoeia, babbling sound, isn't it? Again, the torrent swirls. The last, the third line. शेवटून तिसरी ओळ बघा. As the muddy torrent swirls along. स्वर्ल्स म्हटलं की आपल्या समोर असं गरगर 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 फिरणारा जो भोवरा असतो, तशासारखं ते पाणी आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं पा उच्चार केल्याबरोबर. द टोरेंट स्वर्ल्स अलॉंग, है ना, टोरेंट स्वर्ल्स. So like this onomatopoeia. So have you understood this poetic devices, figures of speech? Then have you understood this? Name the following from the poem. Pick out the poem from the poem that words that describe sounds. Pick out words that describe the flow of the river water. म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या की आवाज आपल्याला दर्शवतात त्या गोष्टींचा असे शब्द शोधून काढायला सांगितले. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला काय करायला सांगितलं की यू हॅव टू फाइंड आउट अ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच लाईक alliteration or onomatopoeia only, isn't it? So like this you will find out and you will write down these all these activities in your notebook. So
will you do it in English workshop? And then remaining activities are not so means you may not write them, you just see it orally. What aspects, page number 39, what aspects from the poem do the following phrases describe? म्हणजे जसं की देअर कूल शेड. कूल शेड कशाचं असतं, कशाबद्दल म्हटलेलं आहे पोएममध्ये कूल शेड? बघा बरं, शेड कशाचं असतं? अर्थातच द ट्रीज ऑफ मँगो अँड पाम, mango and palm trees. So it is not so difficult, you can do it, but just for enjoyment we will read the last activity, guess who I am. ओळखा पाहू मी कोण ही एक पोएम दिलेली आहे. त्या पोएम आपण ती वाचूया आणि त्याच्यावरनं तुम्ही ओळखा की व्हॉट इट इज अबाउट, हू इज दॅट पर्सन ऑर थिंग विच इज हिडन. म्हणजे जी लपलेली आहे ती गोष्ट किंवा ते कोडं आपण रिडल ओळखूयात की काय आहे, कशाचं वर्णन आलेलं आहे. गेस हू आय ॲम म्हणजे ओळखा पाहू मी कोण आहे. लेट अस रीड इट ऑन पेज नंबर 39. आय ऑलवेज रन, आय नेव्हर वॉक. मी सतत पळत असतो किंवा पळत असते, मी कधीच चालत नाही, मी पळत असते नेहमी. आय ऑफन मर्मर बट नेव्हर टॉक. म्हणजे मरमर म्हणजे पुटपुटणे म्हणतो आपण, बारीक आवाज काढत राहणे सतत. बट नेव्हर टॉक, मोठा आवाज नाही काढत. मोठा आवाज कोण काढतो? समुद्र, सी, ओशन, सागर. सागराचा मोठा आवाज येतो त्याच्या लाटांचा, कारण तो मोठा असतो, पाणी पण जास्त असतं. पण हिअर इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ लिटिल रिव्हर, इजंट इट? सो लिटिल रिव्हर विल प्रोड्यूस स्मॉल साऊंड, इजंट इट? और व्हेरी मर्मरिंग, पुटपुटणे, खळबळणे असा आवाज काढणार ना. या नदीच्या पाण्याचा आवाज छोटा येणार, मोठा येणार नाही. आय हॅव अ बेड बट नेव्हर स्लीप. म्हणजे मला बेड आहे म्हणजे काय, आपण काय म्हणतो पात्र, नदीचं पात्र आहे, पण मी झोपते का? कधी नाही. रिव्हर ऑलवेज फ्लोज अलॉंग. नदी ही कधीही थांबत नाही. नदीचा प्रवाह हा अखंड काय असतो? फ्लोईंग, वाहता असतो. मी सांगितलं तुम्हाला मागच्या तासामध्ये की पॉन्ड, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पॉन्ड अँड रिव्हर, इजंट इट? सो आय हॅव अ बेड बट नेव्हर स्लीप. बेड, त्या कशाला बेड म्हटलेलं आहे? नदीचं जे पात्र असतं त्याला बेड म्हटलेलं आहे. येस. आय हॅव अ माउथ बट हार्डली इट. म्हणजे मला तोंड दिलेलं आहे पण मी कधीच खात नाही. म्हणजे याचा अर्थ आपण काय घ्यायचं? तोंड दिलेलं आहे पण कधीच खात नाही. नदीचं तोंड म्हणजे जिथे त्याचा उगम होतो, तिथे जिथून सुरुवात होते त्या नदीला व्हायला, त्याला आपण तोंड म्हणूया. पण ती खात बसते का त्या तोंडाने? नाही, ती तिचं काम, वाहण्याचं काम करीत राहते. नदी पुढे पुढे जात राहते. उलट आपण माणसं खाऊन काहीतरी त्याच्यामध्ये कचरा टाकण्याची शक्यता असते जास्त, जे की करायला नको असं तिला सुचवायचंय. येस. आय लव्ह टू फॉल बट कांट क्लाइंब अप. मला नेहमी खालीच कोसळायला आवडतं, पडायला आवडतं. का? कारण मी सांगितलं तुम्हाला की नदीचं पात्र किंवा पाणी कुठलंही पण, पाण्याचा जो म्हणजे डायरेक्शन असते फ्लो होण्याची, ती फ्रॉम हाय लेवल टू लो लेवल. हे इट इज नेचर, निसर्गाचा हा नियम आहे. इट इज द रूल ऑफ नेचर की पाण्याचा प्रवाह, किंवा आपण सायन्स म्हणूया, विज्ञान आहे हे, की पाण्याचा प्रवाह नेहमी कुठून उंच पातळीकडून खालच्या पातळीकडे वाहत असतं पाणी. म्हणून तर सर्व नद्या कुठे जाऊन मिळतात मग? सागराला. येस. म्हणजे डोंगरावरनं जरी उगम असला एखाद्या नदीचा तरी ते पाणी खाली येतं, खालच्या लेव्हलला येतं, हे सांगायचं आहे त्यात ना. आय लव्ह टू फॉल बट कांट क्लाइंब अप. नदी उलटी वाहते का कधी खालून वर? नो. फ्रॉम माउंटेन टू ओशन ऑर सी, इजंट इट? गेस हू आय ॲम, प्लीज डोंट गिव्ह अप. बघा, मला सोडून देऊ नका, मला ओळखा मी कोण आहे आणि माझी देखभाल करा, लक्ष द्या माझ्याकडे, असं जणू काही कोण सांगते. अर्थात यू हॅव यू गेस्ड? येस, इट इज द आन्सर इज रिव्हर. सो हिअर ॲक्च्युअली रिव्हर हॅज आस्क्ड अस नॉट टू पोल्यूट मी. म्हणजे पोल्युशन म्हणजे ज्याला प्रदूषण म्हणतो ते, ती शक्यता जास्त असते. आपण बघतो की इंडस्ट्रीज, म्हणजे जिथे कारखाने
वगैरे आहेत, तर त्या कारखान्याचं जे काही खराब पाणी, दूषित पाणी निघालेलं असतं, पोल्युटेड वॉटर, आता हे कुठे सोडलं जातं, मग बऱ्याचशा नद्यांमध्ये सोडलं जातं. पण अर्थात त्यांच्यावरही आता रूल आहेतच की त्यांनी त्या पाण्याचं कसं शुद्धीकरण करून त्या नदीमध्ये ते पाणी सोडलं पाहिजे. हे म्हणजे बसवले जातात तिथे जलशुद्धीकरणाचे हे यंत्र बसवले जातात. पण इन जनरल व्हॉट इज अवर ऑब्झर्वेशन, isn't it? So we should not pollute, or we should not disturb this nature cycle. Nature is such a great thing God has created around us, which teaches so many things to us, that we must do our work continuously. What are the different things around us? River, then trees, then sun, isn't it? So many things are there in nature around us. So they are our teachers. We must learn the lesson from nature, and that we must be helpful to others. सतत आपल्याला आपण परोपकारी जीवन जगलो पाहिजे, दुसऱ्यांना मदत केली पाहिजे. हेच जणू काही आपल्याला ह्या निसर्गातल्या गोष्टी शिकवतात, मग ते ट्रीज असो किंवा रिव्हर असो. Have you understood the poem? Shall we stop here? In the next period, we will see the a skit 2.4, excuses. Okay, so now today you will complete this English workshop of 2.3, the little river. Have you understood the poem? Very interesting, very nice and easy poem. So let us meet in the next period. Okay, so goodbye.